Ruto aende kukuna kampeni na kubanga undu ukanywa inge usakwanini wa mwaka wa 2027 nicho kitumi wendeye na kusimana na ayumbe maazimio ayene atadhini chama thiko kisioni cha Kakomboni kauntini ya Makueni. Kalonzo ngini watula muti serikali ya Kenya Kwanza aiweta hata yende kumubinyia mwenendi ndongo ingi ni yaweta ndongo yengi ni yaweta baidhi na wivo magavana ma ukamba maithukuma na serikali ulawibo kwikithia NND ni makwata maendeo ndongo ilasi bigiteba itongo iwe ni gavana Mutula Kilonzo Junior na Senator Daniel Manzo ni maweta usakwani wa mwaka wa 2027 no nginya Kalonzo okitie kibila cha usumbi Caleb Chalo na mwandiki wa Mauvoo Elisha kusimama mbele yako na vitu mingi. Muneni wa ndongo ikauta chamane cha Wiper ila sietongo wene Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nthini wa chathe cha mathiko kila chethe wa sub-county ya Mboni wardine ya Kakowaiya ni umbule vyo vila hivyo kumano na ngaliko ya serikali ya Kenya Kwanza kuambisia kutambia ndongo ikuma ngalikone ya ulei na kuikusisia nthini wa serikali undula wetete nzeve ila yesikania kwa kisunguta tension vava kionekana vya mwima ayumbe matona kulika ngalikone ya Ruto na kuambisia siasa cia 2027 va Kalonzo akitungia muvea ayumbe ma Wiper kulea wito wa kuthi State House kukomana na musumbe Ruto na vatili yake kwamba ukuli au kukuma chamane cha Wiper. Na ndio mimi nataka niseme asante kwa waheshimiwa wabunge wenu wa chama cha Wiper kutoka Makueni. Wakati mlikuwa na kikao maalum 2 weeks kule Mombasa, mlipatiwa special invitation ya kwenda State House. Because sio kwamba walikuwa na tabia mbaya hawaheshimu mamlaka, ni kwa vile walisema kama wanataka tuje Ikulu ngoja tupate idhini ya chama. At least mujulishe chama. Ndio na uyo voneni wa mama wa county Rose Musyowe na otomani movithe kwa ndongo imwila siekweliwa nito na kuthio kwatiania na serikali igilikano kana vau etina gavana Mutula no na wetetekana nde kwitikilana na maandamano alame uvangwa ni azimio indi vatili yake no kusisiondo kuthukuma na serikali kuete maendeleo kaunti ya Makueni. Ni mutegeka tuina serikali ingi atoe no ya Makueni wa kwa sababu hukuma na serikali ndi siniva wana waza hukuma na serikali ile Makueni nundu niyo wanyubie eko taambia CBC lobby isisiye kuteka muneno twetie nundu ambao suka okinamu pambo masuka nundu mumayimwe kithia interview maramu kithia interview bayona Kalonzo mundu wakwe kithia interview kani mutavi the God we serve nakoma Manzo ni wasayana ina moko ele kuwetakana ngaliko ila ina serikali ya Kenya Kwanza inatumia kanisa na sito yanga ikungea kura na nimekwatiania na Raila kumandha aki na kumbula kila kinaendeye. Pauti ya labda mamuda amwe magono simbu wetu. Talo maize mwe mwe. Toye kula na sito ya Yesu. Toye kesi ya na sito ya. Na Yesu ameata. Ndi mwezi. Na dijora hilo ndiko rais ya watu imeze. Maana ya kula ngaitumia kanisa. Ngaitumia sito ya Yesu. Na bado wewe kando na ile ndio kwa pakuti wa kiombe. Na kenda ndo simbe wetu. Kuti umakuja mmeje chao. Wake ambaye ndio kula lakini ndio mimi angerati yale. Akaimwe shwa Kalonzo mchokose. Ndongo hii oengene sionekana kumukonia maleve Kalonzo Musyoka kwondo wa kuita kivila cha usumbe mwaka wa 2027. Upendo ukijua tunakupenda ya kwamba siku itakapofika. Hii ingine wanababaishwa mimi nasikia huko wengine wanaongea wanasema kwamba sijui wengine wameenda wapi, wametoka Jubilee wameenda wapi. Hapa utasikia ya kwamba kuna mtu wa Wiper ametoka akaenda huko ambako wanaenda kwa UDA. Kwa nini? Kwa sababu ni sisi tulikuja kwako tukakwambia tunataka kusimama na chama yako. Sasa wakamba hawa ama wapiga kura hawa walitupigia kura kwa sababu yako na kwa sababu ya chama yako. Mambo ya kugeukana hakuna. Tukwe ya ngewa ya ngwatanio. Na tuye ya ngewa ya 2027. Mukamba kaya maukwata na kindu kimwe onaitupeleza uibando. Na nikulia mukamba wa Mboni, mukamba wa Mombasa, mukamba wa Kisumu twambe ukwata na tuile cha munene ya kiti kura kundukula kungi. Kalonzo ulana ake kavindane kauwa atongethio neni uolona igavana wa Makueni Profesa Kibwana Chuma Kivetuku na valanthini wa maandiko make mutandaoni wa Twitter
unawetetekana Kalonzo aketha na evinda yomo athietune kuelesya niki unalekilia mbai ya mukamba kwikalote wa serikali kwa evinda yasa na kuweka ene nthi mathine. Nundu andu amwe mekona kelele mabasi ya Kalonzo anaye tu ni akakulwe mokuli mona kibwana mwe Kalonzo isi ate ikulwe mwe ikulwe ningai we Kalonzo nda twikithisia kibwana governor nibo kana tiyo na sema ele mokuli makakula no ibo mabule ngai mwe to MAKENZI. And as we are saying, let's relook at the matter. We discovered that wananchi pia wameumia zaidi. Edha kwina ndi yume tukoti utaoneka. Onokeda Kenya kuishavyo nitona kuna kumia koti wanzebe no tubeba ikumia. Ndio no uyo vondongo ino ya chama cha Wiper ni yawetakana vaithi na magavana atatu maukamba makithukuma na serikali kuondoa kwete maendeleo kaundini. Kwa unyenyekevu ili kwa Caleb Chalo, Vilingi Wa Mauvoo, Mutongo TV, kumavaa Mboni, kaundi ya Makueni. Ene ndi machuso mwingi ya Yulu County ya Kitui mamienda serikali ya Governor Julius Makamalombe kwambisia milati ya maendeleo mituki ilaitonyekana mithenya mibuthu itina wa maminista vamwe na maofisa anene ma mibeki vathukanywa kwithwa kithitu chao ya mainene sokoni wa ngaiye umbanoni wa enendi na ula witongwe ni MCA wa Chuso Munyoki Mwenzi ni maweta mena wauni wa kuthinikiwa maunduni ma uiti ukui kati wa maundu angi ala meu manyamasia Lina Mosangi na mwandiki wetu wa Mauvoo. Enende ama odi monena na kamemeka kavindani kalama ikumanite sokoni wangaiye kithitoni kia kunena ni maendeleo ni maweta kana miradi ila manane ingie wito muno nthino eseso vitu ya osani wa maoni ni vamana miradi ya kiwu kivu kyo backbone ya kila kitu medari na kio miaka mbingi makwenda kivu kio at least with the close to the areas and the places so kwa there ni kilomita taita tu tinya bena boho kya muthembosu nikana withi nima improve we miwo na withi waindo uvamana uiti mwailu health facilities katika Chuso ward mabinda maingi ne ndene molalamiki ndawa uiti ukwitha wena mathina mawa me kwanda wela shaile ni tu kuhope kana utongo no wa Governor Malombe unolikile nitwesekana ne withi ana priority ya katika agendas yake no prioritism no hospitali na health facilities is improved in our areas. Utaune maeleza kanaiti na wakuitho kithito kwa maminister vama na maofisa manene kauntini mera wekwatu kana uthukumino kwambia mituki lavatonyika kwa kila mawe tatamena wauni wa maendeleo. Litotela uthukumi kwa binda ya sakuma mwe wa nyanya kila kwa twakunie kura lakini wethi ya be maundu mata namba kwa mwanaizi wa ta masioni ndi mapishwe yuwe to kwa expect uthukumi ngavana no kwambia wethi maundu ma hospitali masiswa wangeleka nyuta tu ina hospitali wa bandu ta kakuneke hospitali uzu andu mauma abandu ta ti baza muno kilomita mbewa miongwele MCA wa wodi Munyoki Mwenzi na ule tongo isikikalo kini wa MAKENZI inenzi ma wodi akiusoka na miradi ila manende kithisindhini wa wosani wa maoni kana public participation yu ne kuikwambisio mituki kwa kiyo makulu medho na umisio make sure kana project lasina kiwe katika CNDP nondo ndina minukilo kusebwa ethabe kindu kitialita tukwatianise namo nikana ikwisa kutikania ukambunge ni wisakithia nisia kiwa kila project yonze ni ya capture na ngumanya muno momenda kuthukumata nondo muya ola umunene nikana ni mama nanyubie na ni mona ileta kuthukuma kulingana wena na ojutwi serikali ya county yu induct ina mawaziri ina ma CEO ina governor ina ma MCA na ina thukumi kwa uya wa county yu ni wambia rasmi mabata mondela twanene na mondola ma rais makwenda kwikwa yukwambia ojutwi no mai kwa pata bandu bena thina kila kibomethia na umisio nundu sindu cha serikali na sisi ndao kabla na mibango participation ile na kitwe ina ya kindu kitwa CNDP capture project cia miaka 5 kwa project la cio ndise nandikithio no batonya ko kethia simbingi kulingana ndo sinandikithio na kwisa kwithia sikeka wa kulingana na priority
kila mwaka kukakapshwa project la sina priority mwaka usiku kwa mwaka usiku sikwaso ilengi kuondokeza kwitha project inenga niwesuo katika CNDP no kwitha sike kwa mwaka wa mwisho kulingana na priority kuno kutabia mwene nzene thia na umesio Kuripota Vilingi Wa Mauvoo kumangaie wodini ya kiuso mwingia yolo kaunti ya Kitui Nilina Musangi. Ndi ya Kenya ni yakwatiania na ndi ilengi kulilikana matambia ala mosetwe kukutana na uwa kungathuka kana epilepsy. Kauntini ya Masaku serikali ya kaunti kwisila mubeani wa uiti mwamba na ngwatanio ya kuthinikia uwu wa kungathuka ya kawe ni ya tongwesia walanio wi mwanya wa kumanyithia enendi yulua uwu ula wikumbilite andu milioni 500 duniani yonthe. Minista wa uiti kauntini Dr. Daniel Yumbia makulia enendi kubikasia wa usibitalini ni kana kukwata uiti vandu va kumabitha misini valanake Patrick Geshu ula ni obisa munene wa ngwatanio ya kawe ni waelesia kana nimekuendea na ukwatiania na serikali cia kaunti kithitoni cha kubikia awauma kungathuka. Bodi Mutisia ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Kila muthenya ni wa kwambĩrĩria wa chumwa cha kele cha mwei wa kele kila mwaka ni vethe wanakutania kana kulilikana andu ala mena wa kungathuka netambeine yatwewa kaunti ya Masaku. Minister muveani wa uiti na wa mwenda Niliumbia iteranicia na enendi pamwe na ofisa munene ula ungamite kundi ya kuthinikia mena wa kungathuka va Kenya. Minista Niliumbia ni walesekana wauno tonya kuitwa woneka vevinda na ni welua wala makwamite mesine makaumilo kukwata uiti na kuweka uvithwa wau wa uvaluka mungathuko ni wau tonya kuitwa na awau ala meupatikana katika misiji itu nusio makaetwe masivitali nikana makaitwa kwanzi ela ya ilite na mayetwe ibinda ojila uwausuambia wau wamanyikatene nuyitika lakini wae kwa ilungu yasa na mundu abetanwa na masivitali kana na jamii aiwa misini nutonya uthina kwebinda yasa. Itambia ya kwithwa na miateno ni kilelo cha kumalilikania enendi ulwa kuthinikia na kuita ala mena wa kungathuka na ingi kwikithia kana ni makwata ndawa vevinda na maina vikia na utilila uitiwo. Stigma is one of the biggest problem that we have regarding epilepsy. In Africa we have about 80% treatment gap. That means out of 10 people only 2 are able to access healthcare facilities. And that is why we are here to sensitize the people. We create awareness, we make sure that people are able to know about epilepsy and they're able to access quality treatment and consistency in terms of supply of anti-seizure medication. And we hope that we have done our best, and we hope that the county now will take over the little initiatives that we have started here. Otauma ithinikia uku kwata ndawa Dr. Niliumbia no wetengika na vevata makekala moithirulukone masio na kundu kula wauma wa kungathuka matakwatwa ni thina kavindani kala makwatika ni kungathuka kundu twina ndawa gavana nu wakishia wananchi ba Masaku kana kwi ndawa cia kuita waua kundu umuthi kioko niki twitembea soko uitu wa Masaku tuililikania wananchi kana wauo nutonya kuitwa na wauo wina ndawa na wauasu ni maile kusubiwa na ni maile kutethwa makekala kundu kula kutemwaki kundu kula kutenguka matonya kubaluka na kundu kula kutekewo kundu matonya ulika kewone na kundu kula kutesiuma itonya kumaumisya ila mesa ukwata ni wauo. Ofisa munene wa kawe Patrick Ngechu ni wanda na kulesekana ni wavikie na ulikana na kaundi ya Masaku kunengane mautwika kuyatethese mama sivitali na ingi kulika maskulu ni kivathuka njo kumavundisi ya manyiwa yulua kuthinikia wauma wa kungathuka. We were here last week on the 6th and the 7th to train the healthcare workers and also the community healthcare workers. So we trained about 72 primary healthcare workers here in total, and we have been able to reach across I think 4 sub-counties of Machakos County government. In addition to that, we have been able to do other interventions in Masinga, in Matu. We have been able to do some schools and make sure that schools learn about epilepsy so that the kids are not stigmatizing the rest of the kids.
Iumbia imeenda nende makaundi ya Masako kutumia vuso na kuosa mwanya kutumia taalamu ala manenge uya ni serikali ya kaundi ya Masako kuthinikia uwa kungathuka na kumanenge uya kuikithia ingi kana ni matethia mwenende wa kaundi ya Masako na alao ndemeno wau nimeukulwa moke hospitali nundu tena ataalamu alama andikitwe ni kaundi ya Masako alama tonya kuita anainchi maito Mutongo TV kuma ba kaundi ya Masako nyene toboni Motesea Andu alamedhiawa na mamutha me mwanya sub-county ya Kibwezi ni mera serikali ya kati na Ilasia county kwithiwa mustalini wambe kumanenga mnyanya ya mauya ta andu ala angi na otaukithito kuongelwa zikayoni siamo kukwata uthukumi museo maobisini kibathukanio ma serikali na masibitalini mainena matongowe ni umwe wo Agnes Musembi ni maweta kilungu kinini cha mawendekethio ala manenga nitwe kikatiba ka Kenya ka kwikithia ni meananwa na andu ala angi nicho chailite kuthukumithwa. Kennedy Mulinge mwandiki wetu wa Mauvoo. Tachakana cha katiba kaimbia ka Kenya ka mwaka wa 2010 kinenganite moloto wa akisiando la methea na mamuthame mwana vanthi ya Kenya kati wa aki ivela ya mokone wandaya na kunewa kilungu che kumiulua ya na chama wa maofisini monde ma serikali na miaka ya ngolova kusuvu muthemboto no metikila kuliza vatena mathina na kukwata uthukumi kati wa aki ingisiki vothukanyo kwena na ndola methea na mamuthame mwana sub-county ya Kibwezi kuyaniwa kwa aki kwithito kikileso serikali ni ilanene vamwana ila kaunti ya Makueni nikana tunene muno na serikali witu wa Makueni nikana tutone kuwakilishwa kila bandu vonde andu windi ama inena uvo wotongoi windi yetu indini tweondini kuma ku grassroots lakini toka county level tuiko kwa hiyo tuende na kukulja muno twindi wetu indini wa county ila yitwa nasungu inclusion. Agnes Musembi uloithito mustalini wambe kukitia kisiando a sub-county ni iya Kibwezi weta kilungu che kumiuloa ya na chama uya moma ofisini kivathukanyo tayithito yindoto muthina mbe wa miaka 10 tuna wakati bakaimbia ka Kenya kuvitukithiwa na kuambisha kuthukumithwa yulu wa mawia kana yulu wa wandikana twasisia nthini wa county ni yitu ya Makueni ila 5% inenganitwe ithite ya isofikia ona twasisia okota andu ala mevuni kwota matuifikite kwa tuikula sia twendo kulya batoneka matukwasuni kana kaunti jitu ya Makueni itono tunenga miana ya mawia nikana twanisie 5%. Vala katiba kaka nenganie moloto wa myakole kwa ngolova yana mauthukumi ma serikali kwa kwanze tone thiandu akwambatana kuthea vatema thina moloto uloko atiumba uniungi wa serikali wa mwaka wa 2014 wake kuthukumithwa kufikia muthiani wa mwaka usu hii atiele kwitha yo ndoto ingi thitiala kwandu akwandiki wandu makwa lile ithyomo kundu kivuthukanyo ta masibitalini na maofisini ma serikali sindu ila sina thina kwitu muno ni nthini wa hospitali nundu maundu amwe ni windi atu athi kuingwa andu ala mapindu a ithyomo kana ala meta wa sign language interpreters matona kutabanya mundu la utewa notanena undu nukwenda na kwi sindu ingi tutendea nacio nthini waku ila sitwa braille si andu ala matona kwa hiyo nthini wa hospitali ni twendea na mathina su na nimo tukwenda onenia ni kana tusisie kila mundu kana nukwithia emuyanie tandu alangi Valasiko si andu ako na mawe kemevaisi thito no sosi lokumana na mokwithwa mema muthame mwana kukwata akikotini na kwithito kio na mathina kauta Agnes aikulia makundi kivothukanyo makutetea aki si andu ala methea na mamuthame mwana kwikia kithito mbeange kukitea aki sio po wa mipaile ila yindu ayiku kana mithina nilie yandu nitwende kunena ni kana ithia lemavu wise kwindia ni athela kitumi nundu andu ala tuona athina muno na andu ala twina ulemavu na muno aka na sielitu ala sindi ana ulemavu nundu andu aingi matumia ulemavu ula witu na niwe matutumiani kana matutumie nai. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Musaisia hangi wa isu yitununga ibusoto sodiomo wa ndatikanini ndukarivasa nitusioketheti.
kisomo ni uvunguo wa maisha masio mauni na kuvevangi utona kwikiwa uvunguo uungusuni ekava Embu College. Embu College yi Embu valave na mawithuluko masio na kuongela nzevenzio kuma kiimani cha Mount Kenya ukethia wiki lasini utite kuuta vate kuombosia. Embu College ni undu umwe na musi ona utemusi. Tuina utuika wa miaka mbe wa 25 ndini wa kuvundisia makosi kivathukanio na vala tuminite na kuvivithia amanyiwa mbe wa 5,000. Nitusomithasya makosi kivathukanio kwa ngelekanio engineering, business and accounting, hospitality, ICT, hairdressing and beauty, school of driving na ingi mbingi soma naitu na ndukelila. Wosani wa mwai wambe ni wende duketi kile andu maisai matunda makisomo meoka ili andikithia na itu unike kwa mauvombe yange tukunie simu kwisila noti mwonza ile imwe 5 ile mwonza noti kenda kana uthoke mutandao witu ulani www.embucollege.ac.ke. Embu College, skills to go places. Ya, mweni. Na ugenda chesuo? Nya mweni. Kiba china ni tuselewe. Jina wageja. Nikine na kuyeya manziwa kwa no dikalo na 3. Asi, we maanisha ano ye kale 3. Mweni. Ndo la tinga rero. Mweni kala ande, tibia mweni. Ekana oselika. Mweni nina kwa katia kwato yija, ida mweni ekana oselachinda tikemo. Poa ni poa. Muthenya museo mazi poa. Afya nzeo mazi poa. Lewo museo mazi poa. Mazi poa ni nzeo kandonde. Yeah! Goshen Medical and Technical College Thika. Ukwate diploma na certificate ya course ya medical ta, nursing, theater technology, health records, orthopedic na trauma medicine, nursing aid, medical engineering, laboratory science technology, community health and nutrition. Courses ya technical skills ta, catering na hotel management, food na beverage production, hairdressing na beauty therapy, kana cosmetology, fashion na design, ICT na computer packages vatendevi kwa amanyiwa maito. Ndevi sito nesiane ya muvuko waku. Metiane yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, CDACC na ingembinge. Netu mandea amanyiwa maito attachments na tuena nyumbanzeo na ndeu siya kukoma amanyiwa. Tuweze kama konge ni lelo ni wa Garissa Highway, itina wa Leather Industries. Wosa ni wa mwei wa 3 na mwei wa 5 nuendeye. Toko ni esimo kwesila, noti mwanza 5 noti, ile 3 ina, noti ina, kana noti mwanza ile, mwanza kenda 3, inyanyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Ni na udhochangi musiaisia tuendeye imwe Minister wa Malelu na Ukui Kipchumba Murkomen ni waumia mwamulo kwi bodi imbia ya madirekta makisukio cha Mombasa Kenya Ports Authority kwambisia isiso ya kuandika muungami munene wa kisukio kiutubikia mwaini wakana mwakanio Murkomen na ula wane na kabinda kala wethi wa aibingwa bodi ya imbia ne umia ukanio mubyo kwi bodi esu dekethiwe na siasa ndini wa iseso yu muungami usu akethiwa ayosa mwanya wa ambasada John Mwangemi na ula ibinda yake ya kuthukuma vo ibikiye na muthia bodi imbia yungamitwe ni ula wa muyumbe wa Kinango Benjamin Tayari. Angelina Museno atumbanisia ingewa. Unless it is illegal. Minister wa Malelu na Ukui Kipchumba Murkomen nuku wetakana isoso yia kunyuva muungami munene wa port ni uvikia kutoa iso kwa umilu na withianu vala wameenda bodi kuikithekana isoso yie ni atoa iso kwa nzia ya ilite chilelo kinene kuikithekana port ni atoa iswa nambe. Mr. Chair, in another 1 week you should have gelled together, understood what's going on within the port,
or the various ports, okay, on the authority itself. And again, you will have known each other. You will have also constituted your committees. In another 1 week, you should start the 1 or so weeks. You continue the process from where your previous board left it. And so I have no doubt in my mind that before 1st of April, we will have a new MD. And we have already discussed with the outgoing MD about a transition process. We get the other person, the new MD, the outgoing MD will help that person make sure that the transition is smooth, until we have the next MD in office. Ni wawetakana serikali ina chelelo chako ile poti ya Mombasa na ila ya Lamu nikana kuikithekana ni mongela ukwati ula wetawene poti hii nikana kuvingwa nziasi ya utandethia kui enende kuikithekana poti hii ni siedhiwa nesio nene ile mbetani ya Afrika ya umiloni wa SUA. Katika poti hii tuko na jukumu ya kuhakikisha kwamba hii poti imeongeza ile pesa tunapata, mapato yenye tunapata kutoka hii board, kwa sababu tuko na uwezo ya kupitia uwegezaji aswa kuungana na watu wawegezaji wa kibinafsi kupitia ile mpango tunasema PPP, Private Public Partnership. Tunaweza kuwaleta wanabiashara wengine wengi wa kuweza kutusaidia kujenga poti iweze ikapanuka, ipanuliwe. Bandari yetu ya Mombasa iweze, na bandari zote zingine kama Lamu, hata bandari ya Kisumu, tuweze tukapata nafasi ya kuhakikisha kwamba sisi ndio wale wanabiashara wengi wanaotoka nchi jirani watakuwa wanatuona kwamba sisi ni bandari ambayo ni bora zaidi kwa biashara, na hiyo itasaidia uchumi ya taifa letu. Muungami munene wa poti ina ule ukwithwa aithumu ya wia Ambassador John Mwangemi ni wawetakana ni mekite maulanyume mwanya kuikithekana ni maili ya thukumi wa port. The management is ready to work, okay, and we have a strategic plan. We just renewed it, okay, because we have run the course of the last strategic plan. So they have come at the midst of where we are at the tail end of this strategic plan. Our intention is to call up a retreat with the board, so that we take them through what we have planned and discuss and agree on the actionable steps as we go forward. I think in terms of the business environment, you talked about the competition landscape. It's something important to note, that although we're the biggest port in this region and number 2 across the whole of this African coastline, there is going to be competition as is expected. We don't fear competition, CS, so because anybody who has been in business understands competition makes you get better. So we are ready for the competition. Kavindani kamurko menua wetakana moini wakati tuni makaambisia kusevyo lelu wa lunga kukangaliko siya likoni chelolo kinene kwa ili utandithia vala ingiwa wetakana moini ute modelu lelu wa kumangaliko siya meritini nginyao jomvu nuvikia kusevyo vala uku wetakana gusanisyo ila inaivosia enende kulea kutungi wangalama ni inadhedile. Barabara ya lunga hadi Likoni ama Likoni hadi lunga. Yeah? Fedha zake ziko tayari. Tunamalizia tu kitu kidogo. Tarehe 25 mwezi huu tutakuja kuanzisha barabara ya Maritini mpaka kwa Jomvu. Mnajua kwamba shida yake ilikuwa ni wale ambao compensation ya wale walikuwa wanaishi karibu na barabara. Tulimaliza hiyo. Ni wawetakana enende alama adhami suisioni ingi kunangane mwanya wa mulati wa dongo kundu ni makuvikia kutungi wangalama yoo. Vala murukumeni kuwetakana mulati uwadhala ukavikia kwa ile ukuikwa kilungu kinene na kuwetemea nyama uya kui amu ikavaa kisoani. Kavindani kauli wa mwanda mwane kivila imbi wa bodi na ula wa imo yumbe wa Kinango Benjamin tayari kuthuku maemu ambana ene yanda ondhe ni kanako ile na kukilia poti I will work hand in hand with the MD in making very important decisions so that we become not even a better port but a world-class port. So those are the issues which we want to take head on, and in regard to the other ports, we will consult on the way forward on how we want to achieve and what we want to do. So once again, thank you very much, Waziri. I'm ready, and
tuko tayari kama tayari. Nikiripotia Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa, nitawa Angelina Mose. Munene wa athukumi bomani ya Musumbi na ingi ula nowe munene wa uthukumi serikali ni Felix Koskei ni wathingilila nonginya muvea wa kuthuima wailu wa unyaicha wa tenda Public Procurement Regulatory Authority ukase nati uthukumi wayo kithitoni cha kukutana na ulusani thini wa unyaicha wa kandalasi kivathukanio serikali ni nene na ila cia county. Koskei ni wa weta muvea ni waile kwikithia kwina maofisi kila county ma kuthuima wailu wa kandalasi mbewa itena maunenganwe undu umwe na maofisi kuvundiwa kana maofisa kuvundiwa undu wa kukunikila wailu wa kandalasi ithi Benjamin Mwaka watumbanisia ingewa. Serikali ina ivango ya kusia mbothi cia ulusani uthukumino wa milati yake na muno nthini wa biasala wa kandalasi cia serikali. Munene wa thukumi bomani ya Musumbi Felix Koskei no weta nongi na muvia wa kulunga utheu wa biasala wa kandalasi yani Public Procurement Regulatory Authority ukasenati nthini wa thukumi wayo no kana kutethecia serikali ya Kenya Kwanza kuthukumithia milati mingi ya maendeleo na vaita uyonekana nthini ilovia ila ciatumika. We want this government to be efficient. We want government funds to be utilized in a very efficient way. We have got no two way about it. We want to every shilling that is allocated for procurement of anything, whether it's an asset or consumables, to be used in a proper manner. Koskei na ula ni wa munene wa uthukumi serikali ni wa weta ofisi wa president withwa witethecia vanene muvea kwa kwambisya maofisi nthini wa kila county no kana kutwaisya uthuimi wa kandalasi serikali ni cia mitiuko mbe wa kuthukumithwa no kana kusia muino wa ulusani kwisila kambuni cia wanganganya. PPRA should start enforcing the law. If you don't have a procurement plan, if you don't have a consolidated annual procurement plan, don't procure. We are also ready to support PPRB to ensure that whatever they are doing, they do it in a very speedily manner, in a very objective way, so that projects don't stall. But at the same time, justice is done to the bidders who wants to work with government. Zia ingi mbailu hila muvia wa PPRA uvania kutumia noka na kukuna vasi withianu uthukumino wake ni kutwaisya mavundi sio matukwa kwa maofisa make kukutana na nzia cia matukwa cia wanganganya wa mitandaoni. Just like budgeting, procurement must be anchored on a procurement plan, which must be submitted annually by every entity. So what I'm confirming is the manual process allows many more gaps for blockage of audits. But like I said, the gaps of the historical systems are what the digital systems are going to plug. We are going digital across. There's no excuse about it. It is the most efficient way. It is the most real-time way of handling matters. And that is the position of government, that we are going to support all these institutions to ensure that in the shortest time possible, all of us will be digital. Koskei anena ndaruika vindani kale kumanite na maofisa kuma muvianu wa kulunga withianu wa kandalasi wa PPRA kunena ni cia undu wa kwikia vina uthukumi wa muvea unthi no kwetu withianu uthukumini wa serikali milatini ya maendeleo. We are going to hold accounting officers responsible and accountable, and we are going to hold even the user departments accountable for each and every misstep that somebody makes intentionally in order to find a way of misdirecting government funds to other issues, that other uses that was not planned for. And that is why the plan must be there in place before anything else, because without the plan you will not even know all these allocations where they are supposed to be used in. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Ilovi, nyenita wa Benjamin Mwaka.
President William Ruto ni waweta kana no kuthukuma na ndongo isionthe nyuve ateusisia maundu ma siama aiweta uteti no na thelile na yuni evinda ya kuthukuma mwenenthi. Ruto ni wasia kana tongoi ala matana kwata mwanya wa kunyubwa metele evinda yengi na mainenga ndongoi nyuve mwanya wa kuthukuma enenthi ainene akaunti ya Nakuru kabinda kala kwambisia waki wa nyumba siandevi ya nthingili 50. President ni wathingilila kana maundu mangethi ya handshake na ripoti ya BBI ni siaselaisie uthukumi wa serikali inavitokia. Apologies kwa mandugu zetu wale tukoko na wao asubuhi, na ndio mimi nataka niwaambie asanteni sana wale wamechaguliwa kama MCAs, wabunge, magavana, maseneta, sisi wote tuliochaguliwa. Wananchi wamemaliza sehemu yao, wametupatia nafasi ya uongozi. Ile imebaki ni sisi kuungana na kupanga kazi pamoja tuweze kutimiza yale tulikubaliana na wananchi wa taifa letu la Kenya. Ruhusa tumepata kutoka mwananchi. Wakati mwananchi alienda kupiga kura, alitupatia ruhusa ya kupanga mambo ya maendeleo na mambo ya kubadilisha Kenya. Hatuhitaji ruhusa ingine kutoka mtu mwingine yeyote, kwa sababu kuna watu wamezoea siasa mbaya, siasa mambo zamani, siasa duni, ati ya kwamba kiongozi amechaguliwa, amepatiwa idhini na wananchi, mtu mwingine anaenda kutengeneza baria, anaenda kutengeneza mahali pengine, ati lazima sasa kabla hujafanyia kazi wananchi, ati lazima uende uulize mtu fulani ruhusa. Hiyo iko wapi katika katiba ya Kenya? Kuna mpango kama hiyo? Ati kuna mtu anaenda kuna mahali imeandikwa kwa katiba ati kiongozi amepatiwa kazi na mwananchi, ati aende uulize ruhusa mtu mwingine tena amfanyie kazi mwananchi? Iko kitu kama hiyo? Na kama inahitajika ruhusa ya kufanya kazi mwananchi amekupatia, si unarudi kwa mwananchi kumuuliza ruhusa kama hiyo kazi alikupatia ufanye ama usifanye? So tuwache hiyo mambo ya upuzi. Nitakuwa na mikutano na viongozi wengine wa counties zingine wote bila ya kuuliza ruhusa mtu yeyote, kwa sababu tunapanga kazi tumepatiwa na wananchi wakati walituchagua. Mimi nataka niwaambie wale hamkupata nafasi ya kuchaguliwa, mungoje nafasi ingine. Mtupatie nafasi tufanye kazi na hawa wamechaguliwa, tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Atalii ngili umwe na 300 na eli kumanthi sianza ni mavika vanthi ya Kenya kiokoni cha umundi mwendoni wa saa nyanya kuicha nthini wa kisukio cha Mombasa itambia ila ya wetwa kwithiwa ne uvucho munene kwi sekta ya utalii. Meli ii ni ya keli kuvika Kenya mwakani itinawa ila yabikie mwaini muvitu kwikuite atalii Edward Kamau na ula ni mungami munene wa maundu ma uthukumi na ngwatanio nthini wa kisukio cha Mombasa nukuweta kana yini itambia inene na ila yevanite kwa ilia ukwati wa nthi ya Kenya. Angelina Mose nukutuelezea. Ni uvucho monene kwi sekta ya utalii tina wa meli AMV Atania na ila ikuite andungili umwa maana 530 na eli kutoa nthini wa poti ya Mombasa utukuni wa kuamukia umundi mwendo wa saa nyanya. Kati wa andu angili umwa 300 na eli ni atalii na alama kwithiwa maitambuka isioni kivathukanio cia kwitanithia va Kenya sivo itheka cia nyamuta Savo na Masai Mara. Kati wa isio ingi undu ula Edward Kamau na ula ni mungami munene wa maundu ma uthukumi na ngwatanio nthini wa poti ya Mombasa ukwetekana nutethesia vanene kuukilia utalii na ukwati wa nthi ya Kenya. The vessel docked here around 2 o'clock in the morning, early morning, and therefore it's going to stay here until today evening. It's carrying a total of 1,532 people, that being 1,032 passengers and about 500 crew members. And thus it is a high capacity vehicle in terms of tourism. The tourists have already disembarked and gone for excursions.
Some have gone all the way to Masai Mara, some have gone to Savo, and of course some have gone to the local areas in Mombasa, just to make sure that they see the tourist attraction areas. Meli ini ya keli mwaka ukuwete atalii tino ile ya vikiendi ni wapoti ya Mombasa mwaini muvitu vala ingi kuikwatiwa kuwete atalii angi mwaini wakana. We're glad that the season has picked up well for the Kenya market in terms of the cruise tourism. The season started in September last year in 2022 and is going to end around April. So far we are glad and we are happy to have received 4 vessels so far, and these MV Atania is the second one this year, that is 2023. So what that means is that it's a great thing for our economy and Kenya at large because of the effects that cruise tourism has in the economy. Edward Nwawe kanangwa atani wakati wa serikali ene ienda kivathikanyo yivongwa atani ya utalii nigo tumite maundu ma muthemba umavikia kwa ila chelelo kinene kwa ile utalii na ukwati wa nthi ino. So this has been achieved through collaboration amongst the different government agencies and private players who work together to ensure that the cruise tourism is adequately and effectively promoted in the country. We know destination marketing is very important, so we work closely. Kenya Ports Authority works closely with Kenya Tourism Board and the other players in the industry to make sure that these kind of vessels are well received here and they have an enjoyable stay. Captain wa meli ini walesekana chalo choki chailu na ni matana kudhocho ndini wa county A ya Mombasa. First of all, I would like to say that I'm very pleased and happy to visit Kenya. That is the first time for the Artania to visit Mombasa, and with this warm and nice welcome, I'm pretty sure that we will put it in the program for the next years, of course. And yeah, the ship is coming. Recently we had a passenger exchange in Mauritius. We had few ports in Madagascar, and today early in the morning we arrived in Mombasa, where almost 800 passengers went for the excursion at different places. I'm pretty sure that they will enjoy very much nature and hospitality in Kenya. We have mostly German passengers, and we have about 500 crew on board, which is about 30 nationalities from all over the world. And as I mentioned, we are pleased with your welcome and your hospitality. I'm sure that it's necessary also for your country, more and more cruise ships coming to make a deal and to grow industry of the tourism, and I wish you all the best in this aspect. Gilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Asaini makulwa methiwe maitwa ciana cio imanyisioni cia ki ubundi tanzia imwe ya ciana igukwata utuika itonya kutumia mikalileni ya siokulio umwa ni munini wa director mubiane wa ubundi na utuika kauntini ya Kitui Joshua Kanandu itina wa kutongo iseseso ya kumanenga amanyiwa masomo makonetie usubia wangalikana mechanical engineering kama isioni chaki ubundi cha waita vocational training mwingi ya katika kauntini ya Kitui na Musangi nukutuelesea. Nina nakamemeka Kanandu no watakanatia manyoa alama mina class kia nyanya memo kama ile kutoa imanyisioni hii ndio na alama mini te class kia form 4 ni maile kutoa imanyisioni hii kithitoni kia kukwata utweka ula utonya kumatethia kwa ilange mathayo mo vocational training centers these are failures kana si andu alama baluka class 8 matweke ni momenda vocational training centers ni andu onde na muno nitukwenda alama mini te form 4 ni kwethea azumena capacity okwatia mituki na kweza kwethea mundu tozi no embiudi munanga ngombe walangi ndigatwike ni andu alama ethe amekire class 8 memoka alama mina form 4 na mundu atunoza grade mutwa course lengi no ambi at the bottom from grade level na kwendea mpaka kwizo twika kiloko utauna wongela kanangali ini sio matethia manyiwa ande no mavundi sokana training tukie bano waita vocational training center twetete ngali ila nisisi nende ni bairu ni mechanical engineers siethe nisitona kutethezia katika kutrain MVM kana motor vehicle
mechanics ni kwithia training ni require tools and equipment ni kana mundu ucio akuma kana kala ko train akakuma kethwe kena skills zile ikwendekana vandu wa ku train theoretically with the practical bit. Manager wa kimanyisio kini wawaitakana manyiwa ama nethaitwo na evinda yumu kwa kwithwa matana ina ngalisi ya kusoma na sio practicals. Mupea munene kula kwingava na wetu Dr. Julius Malombe pamoja na asamiala ithenda namo kana serikali yake nundu wa kutulilikana ithita vocational training centers katika Kitui County kutunenge training materials katika course ya motor vehicle technology. Twina mupea munene yini thea tukwika practicals patana mathina ndunethia mathina tunavoyanga ali kwenda kama uongo kila Tuesday nondwa practice lakini tuka practice ya ba school. Mama amanyiwa monena na kameme kaani mawaitakana yuke somo kini kikwithwa laisi tina mokwata ngale ii. Steven Munyoki mwandwa netusomere theory mala maingi tuteka practical so netwase ni muvea sio tutethecia kwika practical. Masitwa ni Esther Nzangi kwa niaba ya kina mama nitunga muvea muno kwa governor ni kwithia ila twina ciana icuku ya miciini na ni ciemio kwa tawia withia tukugwa twina mathina maingi nusomethicie mwana ndena course wina yona imwe indi yu ila vaita vocational ivo amina skulu akoka ba vocational na itrain wa akuma wena skills na ithi kwambia onetha ni wia wa kuripoti Vilingi Wa Mauvoo kuma waita wingia katika untini ya Kitui Nilina Musangi. Ndi musesia ndana amina nienda usoma mautumani eli ma alama tusesia na musesia utusesia kwisila YouTube na nikukonya ngewaila tuyitwa soma ya ndongo ya waipa Kalonzo Musyoka na ndi Richard Munove aite Kalonzo aungamena ala ukwenda na tukamunenga kula nake Rebecca Kathule akasya Kalonzo no wetu kwetie ile metani ya ukamba na ndi musesia bono bato bikamudia wa Vilingi Wa Mauvoo kiwio ni cha omonde ingi utungia muvea nundu wa kwithiwa waendania na itukuma ila twambile ile mwendoni wa saa umwe na nusu muvea mwanya kwa onde alama ile Vilingi Wa Mauvoo mebwandika baitu mama wona Teresia mwende nundu wa utwalulila Mauvoo kwanzia ya meko nito Faith MAKENZI wa mutunga ni kuendea kiwio cha ilite tiwanesa.